so long as you're law-abiding citizen, I don't see why people should get into trouble. And if they do, then they need to sort of, get proper representation, a good sort of, criminal lawyer in situations like that, and make sure that they actually, if they're innocent, that they defend themselves properly. Right. And naturalization application ওটা হচ্ছে Secretary of State discretion. Yeah, of course. এটা কিন্তু we have to, this is, I've said this before, that it's not an automatic absolute right না, এটা জেনে আমাকে যে দিতেই হবে সেটা কিন্তু না। Citizenship is just, it's everything is discretion. Without any criminal conviction থাকাটাই safer. Of course. Thank you. দেখি আরেকজন কলার মনে আছে লাইনে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, কলার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো জি, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আমি আপনার একটা কোয়েশ্চেন করতে চাইছিলাম। প্লিজ বলুন। জি, আমার ওয়াইফের অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম এক্সটেনশনের লাগি, আর সেট টাইম করছিলাম আকি। সেট এম? জি, সেট টাইম করছিলাম। আচ্ছা, কবে করেছেন ভাইয়া? ও বেসিক্যালি আমি করছিলাম, আমি অলরেডি ফাইলিছি আকি, একটা লেটার পাইছি, তার কাছে রেসপন্স পাইছি, বাট আমার কোয়েশ্চেন হইল গিয়া, আমি অ্যাপ্লিকেশন করার পরে তারা চাইছিল আমার ওয়াইফের ইংলিশ টেস্ট সার্টিফিকেট। তো আমি ইংলিশ টেস্ট সার্টিফিকেট না দিয়া আমি দিলাম ইসল দিলাম ফাটাইয়া। তো তারা আমার বাকি কাগজের উপরে নির্ভর করে দিয়া কি, এখানে আমি ইংলিশ টেস্ট সার্টিফিকেট দিছি না করে দিয়া, তারা বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেশনটা ক্যান্সেল করে দিয়েছে, রিফিউজ করে দিয়েছে। আচ্ছা, তো রিফিউজ করে দিয়া, আর আমার 3 বাচ্চা কেউ তো জন্ম হয়েছে, তো তারা বেসিস অফ আমার ইকে বোন চাইল্ডের উপরে তারা ও কিতা কয়েকটা অ্যাপেন্ডিক্স এফএম ওটার উপরে নির্ভর করিয়া আপনার আরো 30 মাসের আকি দিছে, 30 মান্থের লাগি দিছে। তো তারা হইছে কি যেন তারা ইংলিশ টেস্ট সার্টিফিকেট ওটা দিলে গিয়া তো সেটেলমেন্টর লাগি করা যাইব, রাইট অ্যাপ্লিকেশন। তো আমার কোয়েশ্চন হইছে গিয়া, আমার ওয়াইফ 30 মাস গেলে গিয়া আমার ওয়াইফ এমন 10 ইয়ার্স হয়ে যাব ওই দেশে, 10 ইয়ার্স হয়ে গেলে কিটা একটা ইংলিশ টেস্ট সার্টিফিকেট লাগবো নি না লাগতো না, ওটা আমি জানতাম চাইছিলাম। আচ্ছা, 10 ইয়ার্স কি সে লিগ্যালি থাকবে তখন, তাই তো? কমপ্লিট হবে 10 ইয়ার্স যখন বলছেন, তার বাকি আপনার তারা যে 30 মান্থের লাগি এক্সটেনশন দিছে, ও ওটা অ্যাড করে এই 30 মান্থ যাইতে যাইতে আমার ওয়াইফের অলরেডি 10 বছর হয়ে যাব, অলরেডি 7.5 ইয়ার্স হয়ে গেছে। তো আরো 30 মাসে গিয়ে তো 2.5 বছর হয়, তো 2.5 বছর গেলে তো অলরেডি 10 ইয়ার্স পিরিয়ড হয়ে যায়। দ্যাটস ভেরি আনফরচুনেট। আপনার কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা ভাই, জাস্ট আপনার ওয়াইফের লাগে আপনি সেট এম না সেট ও অ্যাপ্লাই করছিল কোনটা? আমি FLR করছিলাম, FLR নট সেট এম। তো FLR যদি আপনি কইরা থাকেন তো তাই এমনি ইনডেফিনিট পাওয়ার কথা আছিল না? না না, আমি করছিলাম ফেদার লিভ টু রিমেইন লাগে কি, না অক্টোবর ইংলিশ টেস্ট সার্টিফিকেট তো লাগে না। এক্স্যাক্টলি, তো জি ঠিক আছে, তখন তো আপনি ইনডেফিনিট পাওয়ার কথা না, এটা লাই কিন্তু ইংলিশ টেস্টও লাগে না। বাট যাই হোক, এখন যেটা তাদের যেহেতু যেটা দিছে আর কি অ্যাপেন্ডিক্স FM এর যে এক্সেপশনের মাঝে তাই নিয়ে ফলোইন এর লাগি যে ব্রিটিশ বাচ্চা নহল আসইন এর লাগি তাদের দেওয়া হইছে। বাট তাদের যদি 10 বছর যদি আপনি যেটা কয় রাখি 30 মাসের লাগি যেটা দিছে, যে 10 বছর যদি ওই যায়, আর 10 বছর যদি তাই যদি লিগালি যদি দেশে থাকিয়া থাকেন, তো তখন আমরা তো আরো 30 মাস পরের কথা মাত্রাম, তখন যদি 10 ইয়ারের রুল যদি থাকে তাই 10 ইয়ারের লাগি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবা। বাট রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যারাও কিন্তু ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন লাগে করেন, যেই ক্যাটাগরিত করেন না এখানে, তারা কিন্তু ইংলিশ টেস্ট রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হইবা। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি আমার ওয়াইফের আপনার কইলাম ইংলিশের লাগি আপনার খুবই ডিফিকাল্টি আছে, সো ইসল ডিসিশন ভেরি টাফ হইছে। ওন যে তারা যে ইংলিশ সার্টিফিকেট A1 কিটা একটা মনে হয় এটা তো ভেরি ডিফিকাল্ট হচ্ছে না। A1 ভেরি বেসিক ভাই, ভেরি বেসিক। আমি যেটা কইমু আকি এটা অ্যাভয়েড করার কোনো ফত নাই, মানে ইয়াস কিছু এক্সেপশন আছে। হোম অফিসে কেউ যদি কি কোনো বেমারের কারণে কিছু যদি ডিসেবিলিটি মলা যদি থাকে নাকি, আর ডাক্তারের যদি সার্টিফিকেট যদি দেওয়া হয় আর কি, দেন হোম অফিস কনসিডার করতে পারে। বাট আমি দুই না আপনার ওয়াইফ সুস্থ, তো সুস্থ যদি থাকে নাকি, ইউ হ্যাভ 30 মান্থস 30 মাস আপনার কাছে আছে, আপনার ওয়াইফরে বেসিক থাকে আপনার মানে করতে হইবার, আদারওয়াইজ ইনডেফিনিট ফাইতা নাই, তাকে ক্লাসে যেতে হবে, কোর্স করতে হবে। এবং আই থিংক 30 মান্থস ইজ কোয়াইট ইনাফ টাইম, মানে সে যদি কিছুই না পারে, বাট আই থিংক সে যদি এখন থেকে ট্রাই করা শুরু করে এবং কোনো একটা ইনস্টিটিউশনে এনরোল করে, তাহলে আই থিংক সে পরীক্ষা দিয়ে ফেল করলেও আবার ট্রাই করতে বলবেন, এরকম কয়েকবার ট্রাই করার পর আই থিংক শি উইল পাস। চেষ্টা করকা, 22 সময় আছে এখনো। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আনফরচুনেটলি এই ধরনের যাদের সিচুয়েশন, তারা যদি কোনোভাবে ইংলিশ টেস্ট না
পাস করতে পারে, প্লাস যদি তারা সেই ডিসেবিলিটি গ্রাউন্ডে না পড়ে যে তাদের, সেক্ষেত্রে তাদের তো ওই আই থিঙ্ক 30 মান্থস এরকম করে ভিসা শুধু রিনিউ করে যেতে হবে, তাই না? অফ কোর্স এটাই। বাট দেন অবভিয়াসলি দে কামস এ পয়েন্ট যখন ওরা ইনডেফিনিট তো করতেই হবে, কারণ 10 বছরের যে আমরা এখন যেটা হচ্ছে যে 10 বছরের যে রুট, যেটা 10 বছরের রুট যখন এন্ড হবে তার আগে তো এক্সটেনশন হয়ে যাবে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু, আনলেস অবভিয়াসলি হোম অফিস যদি ইন্ট্রোডিউস করে ইংলিশের, হ্যাঁ, বাট কাম 10 ইয়ার যখন মানে নিয়ার হবে তখন তো ইনডেফিনিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে ইংলিশের তো দরকার। There is no way out. And the reason why the Home Office obviously have done that is because of integration. You know, nowadays they want to obviously, যদি কেউ যদি হসপিটালে যান, they need interpreters. So they want to reduce all that. They want people to be able to directly sort of, you know, make contacts and be able to explain themselves. But যার কাছে সময় আছে, I think people should make an use of that time as well. Those who cannot at all, obviously it's going to be difficult. তারা তো indefinite পাবে না. I mean, whether here or if they want to come from Bangladesh, they have to sort of, you know, give up. Right, the okay. thought. সো দর্শক যে ফোন করেছেন, আশা করছি যে আপনার ওয়াইফকে যদি আপনি এখানে ইনডেফিনিট পাওয়াতে চান বা যদি পেতে চায়, তাহলে অবশ্যই কিন্তু তাকে ইংলিশ টেস্টের কোনো অল্টারনেটিভ নাই। সো মেক শিওর যে আপনি তাকে সাপোর্ট করবেন যাতে ইংলিশে একটা এক্সাম দিয়ে সে পাস করে এবং ইনডেফিনিটটা পেয়ে যায়, হুইচ ইজ বি বেস্ট। দেখি কে আছেন নেক্সট লাইনে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Hello. Hello, assalamu alaikum. Hello. Yeah, I called earlier on. I just wanted to ask, you know, regarding my brother. He wanted to come without non-sponsorship by himself. Yes. He's having difficulty regarding booking of the hotel. And we have a hotel near us, which is Travel Lodge. And I was wondering, would we be able to book it for him and then send him the confirmation? And then we can send a letter with that confirmation asking him if when you come over you can pay me back then. Would that be possible? Would that be possible, or would that not be allowed? Because you know it might seem as if like I'm helping him with my finance, which I can't, because you know I'm claiming benefits and I'm in a council house. And so I wanted to know that, or is that possible? I mean, when you called initially, you did say that he would be doing everything himself. Now, I mean, if you as a sister, even if you're living in a council property, actually there is no bar. I don't see why there should be a problem why your brother cannot stay with you, but obviously that you would know better. As far as the hotel booking is concerned, it has to be in his name, and obviously I'm not going to advise that he should pay. He should pay at this stage, unless obviously it's refundable. What you can do is you can make inquiries, or he should rather make inquiries, or if you do it as a sister, you have to do it in a way which reflects the fact that you're representing your brother. But if you pay from your pocket, then that should go in on his application, and that shouldn't be a problem, because if you have saving, even if you're sort of, you know, if you are in receipt of housing benefits and other benefits, and it doesn't stop you from having a certain amount of savings, and if you're able to sort of pay for that, then I mean the anti-clearance officer is not going to hold that against you. Right, so I don't think so. Yeah. Yes. Yeah. So I mean I don't want to sponsor him. Hello, Yes. can you hear me? Yeah, we got it. Yeah. No, you don't. We're not saying that you sponsor him, but you're asking that your brother is having difficulties and you're going to pay from your pocket. That's what you're saying. Well, the council house I'm living in, Yes. It's not going to be enough for him because he wants to bring his mum as well. Right. It's not my brother; it's my brother-in-law. Okay. Right. So he, you know, it's not going to be enough in our house anyway. So that's not going to be a point. Yes. So I mean, if I can just pay for his hotel booking just for 4 weeks. That's, you know, that'll be a help to him, and then he could just pay for his tickets and everything else. No, that's fine, and you will have to, in that case, yes, you can do that, but from yourself then what's going to happen is you would have to give a letter or a declaration from yourself to say you've paid for it, okay, from yourself, and the fact that you're supporting him in that sense, and Not more than that. So that wouldn't be a problem, and if you pay for it, then yes, the receipt will have your name. You will give your supporting documents like your passport as well. You would need to do that. That will not, I don't see that being a problem.
but you would need to sort of, provide documentary evidence that you've paid for it and your relationship as well. Because we were, actually, I did mention earlier on, we were discussing that if somebody doesn't have a family member in this country who probably would, who might not be supporting, then, and if they're just coming for just a normal visit in this country, they might not be given a right of appeal. Even if they have family members in this country. So if he's your brother-in-law and if you're providing him with that support, it's still okay. It doesn't make you a sponsor. You will make that very clear in your letter or in your declaration. Yeah. I think, yes, that's fair enough, isn't it? Yes. I think she should clarify very clearly, saying that her support is limited up to there.